The Western Leopard Toad is endangered and endemic to Cape Town. Every year during the breeding season, which runs from July to September, they venture out to ponds to breed. On the way, they must deal with predators, dogs, swimming pools where they can become trapped, walls, houses with unfriendly owners, and perhaps most fatally, the South African roads and their drivers. Gelukkig is daar die Westelike Luiperd 'n skurwe para vrywilligers wat elke koue en nat Kaapse winternagte trotseer om hierdie paras oor die pad te help wanneer hulle onderweg is om te gaan paar. Hulle speel 'n kritieke en opsigtelike rol in die bewaring van hierdie spesies. This is an uplifting story that involves people working together for the better of the city slicker toad. Bram brings us the story. 'n Westelike luiperd skurwepadda bevind haarself gevaarlik in die knyp. Sy wil gaan opsit by haar kerels in 'n nabye dammetjie, want sy hoor hulle verleidelike paringsroepe. In 'n natuurlike omgewing sou dit geen probleem wees vir die padda om te gaan opsit nie. Maar die wêreld waarin sy haar vandag bevind, is dramaties anders as die een waarin haar spesies ontwikkel het. Nou moet sy paaie oorsteek om by hulle uit te kom, en met of sonder viervlieg se lig kan dit 'n dodelike trek wees. A little female. She's soft, like a marshmallow. She was facing that way, so I'm just going to take her that way. Die Westelike luiperd skurwepadda is gelukkig. Sy is deur vrywilligers gered. Dit maak nie saak hoe koud en nat dit is nie. Hierdie goeie mense maak seker dat hierdie paddas nie uitsterf nie. Annetjie Pieterse is 'n padda reddingsvrywillige koördineerder en op reënerige aande in Augustus is sy op haar pos om paddas wat vasval op die paaie tydens hul jaarlikse paringsmigrasie te red. Die eerste keer wat ons uitgegaan het, was 4 jaar gelede. En toe het ons hier in 'n Raapkraalweg gepatrolleer. Nie ek of net my dogter het geweet hoe lyk een van hierdie paddas nie. En dit was so wonderlik geweest dat hier is ons nog steeds 4 jaar later. Die enigste plek op aarde wat jy die Westelike luiperd skurwepadda sal teekom, is hier in die laagliggende dele van die Kaapse Skiereiland voorstede. En dus deel hulle nou hul tuisgrond met duisende Kaapenaars. Vernoem na hulle pragtige gemerkte velle, het hierdie charismatiese paddas hul natuurlike habitat op die rande van die vrylande tussen die sandvlakte fynbos en strandveld gehad. As volwassenes voer hulle 'n karnivoriese bestaan deur insekte en ander klein gediertetjies te vreet. Paddas is belangrik vir ons, want hulle is 'n aanwyse spesies wat aandui of ons omgewing gesond is, al dan nie. Hulle haal asem deur hulle longe, vel en slijmvliese. Hulle drink nie water nie, maar neem vog op deur hulle velle en is dus baie kwesbaar vir enige besoedeling van grond, lug of water. Hulle het verdwyn van die grootste deel van hulle oorspronklike verspreidingsgebied en minder as 50% van die huidige bevolkings is lewensvatbaar. Wat my eintlik pla is, hoe is dit moontlik dat hierdie spesies op die brink van uitsterwe is? Dr. John Measy van die Universiteit van die Wes-Kaap is 'n herpetoloog en is bekommerd oor die agteruitgang van die Westelike luiperd skurwepadda. About 60, 70 years ago, urbanization really started moving into the south. People started building houses, factories, and in order to build those places, we've had to drain a lot of the wetlands that existed. And in draining those wetlands, we lost a lot of the breeding sites. Where the shops and factories and houses are now, we also have no terrestrial habitat. These animals are actually very special because they not only need the wetlands, but they also need places that they can go and forage. And because we've changed their habitat so much, the only habitat left for them are people's gardens. This is one of the breeding sites, a little princess flea, and as you can see, the whole area around the wetland has been developed. So for a toad to come from its garden there, where it spends 11 months of the year, to the breeding site, there's umpteen hazards it has to negotiate. Roads, stormwater drains, pitfalls, fibercrete fences. So it's a serious marathon to get to the wetland. Habitatverlies is die grootste bedreiging vir hierdie skurwepaddas. Maar selfs waar daar dammetjies is daar verdere probleme vir die ongelukkige paddas.
Eksotiese voëls en visse eet hulle eiers in groot hoeveelhede. Barbers, kurpers en koi kom nou voor in baie Kaapse brooigebiede en dammetjies. Hierdie vissoorte het 'n hoër proteïenafhanklikheid as die klein inheemse visse wat hulle vervang en beroof die poele of dammetjies van enige inheemse lewe. By die Oog in Bergvliet span padda-vrywilligers van verskeie voorstede kragte saam om horingblad te verwyder. Dis 'n blommende waterplant wat vervuil vanweë oormatige hoë voedingsstofladings. Wanneer plante vervuil, kan hulle die alge wat die paddavissies voed versmoor en sodoende 'n hele nuwe geslag van paddas uitwis. Met al hierdie moontlike gevare, wou 50-50 uitvind hoe die paarseisoen afloop. Alison, what are the challenges facing the toads at the moment? These animals don't breed in national parks, they don't breed in safe areas, they breed on private property. And here we have a situation where some of the most important breeding ponds this season have been on a golf course. So that golf course makes a decision about whether they are going to help that animal survive as a species or whether it's going to become extinct. Ek het die Klavelly Golfklub, een van Suid-Afrika se beste golfbane besoek om te kyk wat gebeur met die paddas daar. You can actually hear the toads croaking in the pond here. Stephen, this is one of the most important breeding sites for these endangered toads. What are you doing to protect them? The golf course has got an incredible role to play here, and we can actually flex our muscle as a golf course and help save these toads. We try and keep little sections of weed in. We grow the edges of our water hazards a little bit thicker so that the toads have got areas to have safety from. Also wire mesh baskets which just trap a little bit of the weed in it so that the fish can't get to the little tadpoles. I notice a koi in the pond as well. Are they not eating the eggs and the toadlets and the tadpoles? I think the koi are a complicated thing, Bram. The koi really do provide me with a format of controlling the weed. Otherwise, I'd have to put chemicals in the dam which would control the weed, and that would make a serious problem on the toads. Steven het 'n punt daarvan gemaak om meer inheemse fauna en flora op die baan te vestig, en daardie boodskap het tot by die baan se boonste vlakke deurgedring. My commitment or my appeal to the rest of golf course people around the country is just look at this and see whether you can't do the same. There are many little species that are falling right out which we could save if we were just being a little bit more caring about it. Daar is maniere om jou huis padda-vriendelik te maak en jy kan begin met jou swembad. You can get up to 500 toadlets drowning in your swimming pool in 2 days, and that's what we've saved in the past. So a simple thing of just putting a piece of mesh in the swimming pool, all you need is a little bit of marine glue, put it around the sides, let it dry, and any toad can get out. Skep paadjies vir migrerende paddas, sowel as natuurlike omgewings om kos in te soek in jou tuin. Natuurbewaring begin reg buite jou deur. Jy hoef nie ver te reis of na wydverspreide plekke toe te gaan om iets te doen nie. Ons het bedreigde spesies oral in die wêreld deesdae. So plant inheemse plante, maak seker jy het water in jou tuin en die paddas sal na jou toe kom as dit die area is waar hulle bly. En vir die avontuurlustiges daar buite, hoekom sluit julle nie aan by die padda-vrywilligers nie? Daar's baie klein diertjies wat julle kan help red. Hulle weet waarheen hulle op pad is. En al wat hulle nodig het, is 'n bietjie hulp om oor die pad te kom.